Sir, can we begin? হ্যাঁ, শিওর শিওর। Hmm. একটু ইন্ট্রোডিউস আচ্ছা। করিয়ে দিই হ্যাঁ এক স্যার। মিনিটের জন্য। হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে প্রফেসর রীতা কর্মকার এসেছেন। উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যামিটি ইউনিভার্সিটিতে। আর আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকেই উনি পিএইচডিটা করেছিলেন। তোমরা জানো যে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা যে কোনো কিছু, যে কোনো কোর্স, সাইকোলজির যে কোর্সগুলো আছে, কোর্সগুলোর এফেক্টিভনেস স্টাডি করতে গেলে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো আজকে সেই বিষয়ে পড়াবেন উনি। নাও নাও ওভার টু রীতা। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Very good evening to one and all present here. Pranam to sir. Pranam, sir. Uh, okay. So let us begin. As sir mentioned that experimental design is very important. That's true because it is actually known as the kind of blueprint of research work. So experimental design is crucial because it will help you to select your how will you proceed in collecting data, and then what will you do in a research work, and and once the data will be collected, then you will you need to screen your data, and then that after that you need to go for analysis of the data. So that is why data designing of the data, designing of the experiment is very important, as sir has already nicely explained. So let us quickly, understand some of the experimental design which we generally do use in social science research. Okay. So let me share my PPT, and we will go a little bit of in an interactive manner. And any point of time, if you face any difficulty, do let me know. And if you want to also give some of your, share some of your experiences and give some of your own example, do not hesitate to stop me and give your own example or share your experiences so that we can learn from each other. Okay, so let me share my screen so that we can understand that what is experimental design, the basic experimental design. This is not a kind of exhaustive list, but some of the basic experimental designs which we will discuss today. Okay. So before that, before we will go to the experimental design, let me tell you, let me rather ask you that what do we mean by, as sir already mentioned, that it is a crucial step of any conducting any research work. খুব ইম্পর্টেন্ট এই এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনটা একটা রিসার্চ কন্ডাক্ট করার জন্য। Hence we need to know what is a research. So let me share my screen, as well as you also share your experiences, that what do you understand by research work, and kindly confirm me that am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, let me share my screen.
Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Now, can you tell me that what is meant by research? Many of you are here and you all are familiar with the word research. So what is meant by research? কি বোঝো তোমরা রিসার্চ বলতে? Research মানে হচ্ছে to find out the truth or new things or the relationship between the variables and all. To find some things, Right. to search. Yes. It may not be always a relationship. It could be that maybe the comparison as well. Not need not necessarily always a relationship. But you are right also mentioning that uh, to find out the analyzing some information which will to get some clearer understanding about certain things, right? Right? Yes, ma'am. Am I Yes, ma'am. okay? That means research is a kind of process where some of the basic steps, there are many steps, there are many standardized steps of research, but basic steps are that where we need to have certain problem, we have to find out certain theme of the research, we need to streamline certain theme of a research. And how will we streamline certain theme of a research? Any idea? কি করে আমরা বুঝতে পারি যে একটা রিসার্চের একটা একটা পার্টিকুলার থিমে আমরা রিসার্চ করব, সেটা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করি? আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি দ্যাট? Ma'am, Hello. purpose. Okay. Hello, ma'am. I'm audible. Yes, very clearly audible. Ma'am, purpose is a very important thing. Which purpose we are conducting a particular research or Right, topic? right. Objective. Objective. Objective, you mean to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Absolutely. That means for conducting a research work, we have have certain objectives. But then, how would you ensure that the research that you are going to conduct have is not have been conducted by anyone else? Because you have to do something unique. You have to do some value addition to the existing literature, isn't it? You are not going to do something which has been already done by many people. Yeah, you can definitely replicate few things. Definitely, you can replicate few things, but are we going to do something which has been widely researched? No. We are going to do something where there are some clearer gap in the existing literature. So we have to find out some gap in the existing literature, right? So what do we do in that? We are going to find out we are going to do some extensive literature review. And then from the existing literature review, we need to do we have to find out certain gap, lacuna in the existing literature. From that gap, we have to find out certain objective. That if there are certain gaps from that, in order to address that gap, we can have certain objective in our mind, so that we can add certain value to the existing literature. Am I making sense over here? Yes, ma'am. Then what is the next step of a research work is that, and exactly what somebody said, that specifying certain purpose of research, that
objective of a research. And now, once we'll have objective, যখন objectiveটা এসে গেল, then what will we do? Then the actual essence of the research comes. এবার সত্যিকারের রিসার্চটা শুরু হলো। এখান অবধি তো আমার অবজেক্টিভটা আসলো, অবজেক্টিভ অবধি তো ব্যাপারটা খুব পেন অ্যান্ড পেপারে গেল, কিন্তু এরপর তো আই হ্যাভ টু ডু সামথিং on the field, but before I go to the field, I have to chalk out certain plan. I cannot do it randomly, right? Am I making sense? Kindly do respond, because I cannot see you all. So kindly do respond and kindly give your input to me as well. Ma'am, research design is to be made. Yes, Shamashri. Research design is to be made. And that is why sir nicely pointed out and very rightly pointed out that research design is a very critical part of a research work. And here lies the importance of research work, because when we need to know research design, because when you are trying to learn certain things, you need to know the importance of that particular thing. And this is the thing which will come just between this specifying the just immediately after the purpose of the research, and then you have to find out that what would be your research design, because now you have to find out what would be your research design, and research design will help you to chalk out certain plan, because it is a blueprint. It is just like a kind of a blueprint which will guide you further, because then it will tell you that, like, how will you collect the data, which method are you going to use, okay, what would be your sampling, what would be your sampling. Yes, somebody was speaking. Yes. Yes, ma'am. In research design, we have to determine the population, then sample. No, then not yeah, population. Yes, whom yes, would you like to address to? yes, and then from that population, yes, have to go ahead. determine the samples which is feasible to the researcher, or Yes. and we have to make the sampling probability or non-probability sampling which is needed for the research. We have to mention. Yes. Yes. And yes, after that, the methodology, that means which tools and techniques we have to do for to get the result of the research. Yes, which method are you going to use? Whether are you going to use this experimental, quasi-experimental, or ex-post facto method design? Because if something has already happened, suppose you are to find out the causes of a cancer, right? So there you cannot make any kind of experimentation. You cannot tell me that, okay, you smoke every day. Let me give you an example. Suppose you wanted to find out, you as a researcher, you wanted to find out the causes of a cancer, right? Causes of cancer. What are the probable causes of cancer? Then you are coming to a group of sample and you cannot tell them ethically that, okay, then I think that cigarette smoking, excessive cigarette smoking can be probable causes of cancer. Then you start smoking now. Okay, I'm giving you enough chance that you smoke 100 cigarettes a day for next 6 months, and then I will find out, and then I will assess then whether you will have this kind of, then I will do some testing, then whether you have the cancer or not. You cannot ethically do that. Then what do you need to do? Ma'am, then in that Yes. in that case, we have to find out the chain smokers. Who are the chain Yes. smokers? They are that is purposive sampling. Yes, that will be a purposive sampling, and as well as your research design will be ex post facto. It is not going to be your experimental. Why it is ex post facto? Because you have to use certain research design which is all where the particular kind of the cause has already been taken place.
Okay, it has already been taken place, but now you are trying to find out their case history. That okay, now you were a chain smoker, you had a genetic predisposition. Now this could be a probable cause. Are you getting my point? But you cannot tell anyone that okay, I am dividing you into two groups. One group will smoke 100 cigarettes a day, and then I will try to assess that okay, this group are going to have cancer or not. It's unethical. Am I making sense? Yes, ma'am. So that means you as a researcher, after having this purpose of your research, you have to find out which research design you are going to use. Now, another example I will tell you all these things. Let me give you a simple example so that when you apply this thing, see, all these sessions will only be useful to you when you will be able to apply these things in your day-to-day life. Now, if I'm asking you that, okay, you have to study the developmental characteristics or the progress, the developmental characteristics of a child. Now you have to find out that the child's maturity over time. Okay, a group of children will be studied after every 2 years. If that is going to be their maturity level of their IQ will be assessed after every 2 years. Okay, now if that is because you as a researcher, your objective is to assess that with maturity, the changes that is taking place in the IQ level. Is this clear? So if that is your um, objective, then you have to choose longitudinal design. You cannot choose any cross-sectional design. Hence, what I said is correct, and what sir said is perfectly correct, that research design is very important. That is why I'm trying to establish till now. We'll come to the design, don't worry. Is this part clear till now? Yes, ma'am. Ma'am, So will you be able, yes. ma'am, can you explain once ex post facto? It little bit Yes, difficult. ex post facto, we'll come to that later on. But ex post facto, when we use this ex post facto research design, when the the what should I say? This the suppose you want to study, as I gave the example that you want to study the probable causes of cancer, right? Or probable causes of maybe HIV/AIDS. So you cannot, or probable causes of cancer. But then there you cannot use any kind of experimental design. You cannot have a control group and you cannot have an experimental group. You cannot say that I will divide the 100 participants in 50-50 each, and I cannot, I will give one group of participants enough scope to smoke 100 cigarettes a day so that they will have cancer, in order to prove that smoking is will lead to cancer. Is it ethical? No, ma'am. That is what this design will be, kind of unethical. What you can do, if you want to assess the probable causes of cancer, you have to find out those people who are having cancer. Okay, and you have to take their case history, and this is known as an ex post facto research design. Why? Because you are considering those people whose who are already having that particular disease, and that particular thing has already taken place. You are simply identifying the different causes only, the retrospective thing you are taking. Okay, are you getting my point? Yes, ma'am. Okay, so that is what. But now if you want to see, if you want to now
Another example, if you want to see that there is a whether the particular teaching method is effective or not. Suppose audio-visual teaching method is effective or not. Then you can use experimental method. Then you can have two group of students. One group of students can have traditional teaching method. Another group of students can have audio-visual teaching method. Then you can compare first group their performance. You can compare second group their performance. And if second group performance who attended in audio-visual teaching method, their performance is better, then you can conclude that audio-visual teaching method improves performance. This is ethically correct. Am I making sense? Yes, ma'am. Okay. So now that means you have to identify that what kind of research design is applicable, which is ethically correct. Okay. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now can we go ahead? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, after collecting data, analysis, interpretation, report writing, evaluation. This part I am not highlighting because this is right now not your concern. You will be, you will be taught to this later on. Okay. Now we'll go to this section, which I have already mentioned, that research design is a plan, structure, and a strategy of investigation, so conceived as to obtain answers to the research questions and problems. It includes an outline of what an investigator will do from writing the hypothesis and their operational implications to the final analysis of the data. I hope many of you know the meaning of hypothesis. Can anyone quickly tell me the meaning of hypothesis? Ma'am, the probable assumption. No, complete the sentence. Probable assumption of tentative statement stating the um, anyone. You can refer to some material as well. It's not mandatory that it's not a viva. I'm not asking that whether you understand it or not. You can give some example as well. It is a tentative statement. Stating what? ma'am, What we are going to, Hmm. Mm-hmm. uh, someone is telling that's it. What Hmm. we are going to research continue. or find out the tentative result of that research. Okay, so that means uh, any example? Mm, Like if I want to know the anxiety level is reduced by art therapy or not, Hmm. then I have to make a statement hypothesis that art therapy will work positively to reduce anxiety on the population age 0, and that is the hypothesis of that. I want to find out. Okay, so it's a kind of tentative statement. Okay, right. So that is stating the relationship between the variables or something like this, that understudy. Okay. Okay. So now today we will discuss this experimental design. Okay. So these are few experimental design which mainly used in our social science. Okay. First one is before and after, pre post. Acha, before is pre, after is post, without control design. Control means control group. So do you have an idea of control and experimental group? Anyone? Ma'am, the traditional method is applied on the control group,
and the new experiment, that is you have mentioned audio visual method, that will be on experimental group. Okay, that means control group will not get the treatment and experimental group will get the treatment. The simple definition of that, right? Yes, ma'am. Okay, so here you can have, as per the name, I mean, as the name implies, that we do not have any, when we do not have any experimental group, we have, sorry, we do not have any control group. We have only experimental group. So that means we have only one group where we will take before introducing the treatment, then treatment is introduced, and then after treatment we take the assessment. For example, that's just example that I have given. Okay, just now she has also already given. For example, uh, IQ assessment, or any, like, suppose, um, just now, like, you all are attending this specialized course on psychometric or whatever, like, you are attending this particular course, right, organized by this institute. So before attending this course, your knowledge in psychometric testing assessed. Okay, then you are attended this particular course, and after attending this particular course, your knowledge, your performance in psychometric testing is being assessed. So hopefully your performance will be better than the previous one, because there is an impact of this course, attaining this particular course. So if a researcher wants to find out that whether this, but the attainment of this particular course has some impact on the students or participants' performance, researcher can use this design. But in this design, the problem lies with this, that there is no control group, only there is an experimental group. There is only one group. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Okay, so can you go to the next one? Sure. Now, as I told you that last design there was a problem, because we need to add one control group, because ideally in any kind of experiment, almost many of you are from psychology, I guess. We know that in experiment we have control group as well as experimental group, and rather in some improvement when we have many control groups, many experimental groups, in order to nullify some of the effects of extraneous variables. And I hope you have the idea of extraneous variable. What is an extraneous variable? Ma'am, those variable we try to eliminate from the particular research, and those are the variable when those are the variable are um, influence independent variable. That's why. No, it's not that those variables we try to eliminate. Those variables, extraneous variables, are those variables which actually can contaminate the relationship between independent and dependent variable. And that is why we may not always eliminate them. We can held them constant as well. Right? Okay, For ma'am. example, if uh, illumination is an extraneous variable, how can you eliminate it?
Elimination of illumination means you will put them in the dark. No, but you will control it. Means you will keep it constant. Okay, ma'am. Okay. So can you understand? I mean, have you understood that what have you said and what am I saying? There is a difference. You said you can eliminate, but all extraneous variables need not to be eliminated. Because, for example, if illumination is is an extraneous variable, you cannot eliminate it, because if you are eliminating it, it means that you are putting the participants in the dark, and then if you are giving them some visual work, then it is actually becoming an obstacles to them. যদি আমি একটা ভিজুয়াল কাজ দিই আর তুমি বলছো যে এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবলটাকেই আমি এলিমিনেট করে দেব, তাহলে তো আলোটা বন্ধই করে দিতে হবে। তাহলে তো আলো যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে তো সেটাকে আই এম পুটিং দেম ইন আ ডার্ক, তাহলে তো সেটা হলো না। তাহলে আমি যেটা বলতে পারি যে extraneous variables are those which will contaminate the relationship between independent variable or variables and dependent variable and variables, and we can control the extraneous variable by either by eliminating or by keeping them constant. দুটোই বলতে হবে তোমাকে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবার যদি সাউন্ড হয়, হ্যাঁ, বা নয়েজ হয়, রাদার নয়েজ যদি এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল হয়, তাহলে তুমি কিন্তু নয়েজটাকে এলিমিনেট করতে পারো, তাহলে তুমি তাদেরকে সাউন্ড প্রুফ রুমে নিয়ে আসতে পারো। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে এটা ডিপেন্ড করে এক্সটার্নাল ভ্যারিয়েবল, মানে কন্ট্রোল এক্স্যাক্টলি, করাটা হ্যাঁ। মানে পুরোটা কি রিসার্চের উপর। ধরনের, হ্যাঁ, না রিসার্চারের উপর নয়, কি ধরনের ভেরিয়েবল সেটা। এখন আমি যেটা তোমাকে এক্সাম্পলটা দিলাম যে কিভাবে তুমি করছো, কি ধরনের ভেরিয়েবল সেটা, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আচ্ছা। এবারে যেটা আগের ডিজাইনটা ছিল, সামথিং which was there earlier, there was no control group. This time everything remains same, but this time there is an addition of control. ঠিক আছে, দেখো, I'm again going to the previous one. Before, after, without control group, what was there? I told you. This next one, there is before, after, with control design. Everything remains same, but there is an addition of control group, but control group will not get any treatment. মানে এখানে কিরকম হচ্ছে যে তোমাদেরই ধরে নাও, this there are two time periods, ঠিক আছে? There are 10 students divided into two groups. 5 of them there is an experimental group. Okay, 5 of them they're in a control group. Okay, now 5 students who are there in experimental group, their performance assessed before this particular course, then they attended this course, and their performance again assessed after this particular course. আর কন্ট্রোল গ্রুপে যারা ছিল তাদের প্রি অ্যাসেসমেন্ট একটা হচ্ছে, তাদের কোনো, they are not attending any specialized course on psychometric testing or like this experimental method or etc etc. After a certain point of time, their again performance is being assessed. এখানে ভেরিয়েশনটা দেখা হচ্ছে যে whether performance post সেকেন্ড টাইম 2 তে কাদের পারফরমেন্সটা বেশি হচ্ছে, ভালো হচ্ছে, whether it is for experimental group or it is for control group. Is it clear? Yes, ma'am. Can I go to the next one? Yes, sure. আচ্ছা, এবার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড ডিজাইন। ঠিক আছে, এখানে যেটা হচ্ছে এই কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজড গ্রুপ ডিজাইনে র্যান্ডমাইজেশন কথাটার মানে হচ্ছে ইট ইজ আ কাইন্ড অফ every individual will get an equal opportunity to be selected in either in a experimental group
or in a control group. ঠিক আছে, এবার এখানে দু ধরনের হয়, either it is completely randomized group design can be of two types. One is two group randomized, simple randomized design, two groups. One group is experimental group, control group, what I already mentioned over here. Okay, it's like from population, as we already mentioned, from population samples are randomly drawn. Everything is randomly. What is the meaning of randomness? Randomness means each and every individual is getting equal chance of being selected in the sample. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ঠিক আছে, এটা এরকম না যে তুমি সিলেক্ট করছো, তোমার সঙ্গে রিলেটেড আমি আছি তাই আমাকেও সিলেক্ট করতে হবে। You will be selected, I may or may not be selected. It's completely by chance that I got the selection. Okay, so each and every individual will be selected randomly. Okay, now as per the diagram, this slide is visible to all of you. Two group simple randomized design. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, if you cannot see the slide, do let me know, otherwise it is difficult for you to follow. Okay, from the population, random selection done, and they are being selected in the sample. Now from the sample, they are randomly selected either in the experimental group or in the control group. Now control group will not get the treatment, means it could be anything. For example, the example which I gave. Okay, so maybe control group will not get some specialized course on psychometric testing, and experimental group will get a specialized course on psychometric testing. And in order to see whether after getting the specialization course on psychometric testing, right, by RPRIT, whether their performance in a research aptitude or research skills improved or not. Okay, but keep it in mind, this is two group simple random design. There will be one experimental group, another control group. These two groups will be there. Now the problem is that if by chance even at the time of random selection, by chance few people, for example, few people who are very good at psychometric testing, they are being selected in the experimental group, and they got psychometric testing courses as well. And by chance few people who are not good at psychometric testing, they are being selected in the control group, and they did not get any training. Now the problem lies with that you will conclude that psychometric testing course has an impact, positive impact, but actually it is because of that students by default they are good at psychometric testing who are included in experimental group. And that is why it is always better to have more than one experimental groups, more than one control groups. But this problem is there in two group simple randomized design, which can be overcome when we have more experimental groups, when we have more control groups. আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, এখানে দুটো গ্রুপ আছে, ঠিক আছে, একটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ, একটা কন্ট্রোল গ্রুপ। তো এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপের এরকম হতে পারে অনেক সময়তে যে কিছু খুব ভালো স্টুডেন্টই এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে র্যান্ডামলি হলো কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল, আর কিছু অত ভালো স্টুডেন্ট না, তারা বাই চান্স র্যান্ডামলি হলো তারা সিলেক্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল গ্রুপে। তো ইরেসপেক্টিভ অফ
they are getting some treatment is given to this experimental group, as because few good students being selected in the experimental groups performance in general will be very high, very superior compared to the control group. This can be overcome when we have more experimental groups and more control groups. Hence, we need to have more experimental groups and more control groups. এই অবধি কি বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. দেখো, বোঝা গেলে বলো, না হলে বলো, আমি আরেকবার না ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো তো? সেই জন্য পরেরটা হচ্ছে র্যান্ডম রেপ্লিকেশন, মানে ওরা বলছে কয়েকবার রেপ্লিকেট করো, ইন অর্ডার টু রেপ্লিকেট উই ক্যান হ্যাভ মোর এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ। সিম্পল সেম প্রিন্সিপাল, কিন্তু রেপ্লিকেশন করতে হবে, মানে অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ থাকবে, অনেকগুলো কন্ট্রোল গ্রুপ থাকবে। তাহলে কি হবে, বাই চান্স যদি একটা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে ভালো স্টুডেন্ট থেকেও থাকে, কিন্তু বাই চান্স অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে there is no scope of selecting, by chance all the experimental groups there will be good students, and all control groups there will be more students. It's not possible. By chance, never it is not possible. Is it clear? Then now this is the thing. Can you see this random replication design? Yes, ma'am. Now the same thing where we have 4. Now when you will be asked, you can say there are multiple. It's not necessarily it has to be a 4 or 5. It can be multiple. And what is the use of multiple? It's so that we can nullify some of the effects, inbuilt effects. Instead of having one, we can have multiple experimental groups. We can have multiple control groups. Okay? Rest of the things remain same. Ma'am, in multiple experimental group and multiple control group, we are applying the same problem. That means same treatment or different treatment. No. Same treatment. Same treatment. Treatment remains same. But in control group will not get any treatment. That is why they are control group. Okay, in that case, I can say an example that we can choose 4 school, and the school students of 4 school, and each school there is experimental group and control group. That is there. So ultimately, there is 4 experimental group and 4 control group. No. What I'm trying to say, do not do always that from this. Do not have any pattern. Do not have any pattern. Do it randomly. Do it randomly. Okay. First of all, you from the 4 schools, you mix the students from the 4 schools. Okay. Now mix them. That means in a Okay. place Do not. we have to arrange the students to come in a place of the 4 schools. Yes, I'm telling Okay. you write down the names of the students, okay, in a piece of paper, put them in a fish bowl, shuffle it, and now, like, kind of taking the cheats randomly, calling their names, and put them in a randomly in the groups. It's not mandatorily ki like one school students will be putting in the control group, another school students will be putting in the experimental groups. Then again there will be some problem, because school wise there could be some variation in maturity, something. Okay. Are you getting my point? For example, suppose you have 4 schools. Hello. Yes, ma'am. Hello. Suppose you have 4 schools. From 4 schools, you have 20 students each, right? Okay. That means you have 80 students, right?
Okay, Right, ma'am. till here. Okay, now you ask them to, like, I mean, you write down their names on all 80 students' name of paper, equal sized piece of paper. Fold them in an uniform manner. Put those sheets in a fish bowl. Shuffle it. Then you take out one by one randomly. Suppose ek naam aaya. Then you call out the names and put them randomly in the experimental group or control group. That means you will be putting 10 students each randomly in experimental group and control group. Then this randomness can be achieved. Otherwise, if you are putting them in school wise, ये school गया random control में, ये school गया experimental में, then there can be some bias. Yes, ma'am. Okay. Understood. Okay, done. Now next, this is the next one. Till here, any question? No, ma'am. Okay. Now the next one is randomized block design. Now randomized block design is something which will have another, advantage. What is that advantage? Let me give you an example first. So when you have this particular design has one disadvantage. What is the disadvantage? I already addressed that. What did I address that? Because why do we need to have this multiple groups? I told you that multiple groups in order to control some variables which may impact your outcome. কিরকম না, আমি বলছিলাম একটু আগেই এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে যদি ইনিশিয়ালি বলছিলাম যে যদি দুটো গ্রুপ থাকে তাহলে খুব বেশি আউটকামটা বায়াসড হতে পারে, কারণ বাই চান্স যদি খুব ভালো স্টুডেন্ট, ফর এক্সাম্পল যদি আমি একটা অ্যাচিভমেন্ট স্কোর দেখতে পারি, পারফরমেন্স স্কোর দেখতে চাই কোনো স্টুডেন্টদের, যে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্টদের একটা পার্টিকুলার সাইকোমেট্রিক টেস্টিং এ এফেক্ট দেখতে চাই ওদের পারফরমেন্সের উপরে. I want to see the impact of a psychometric attending a certain psychometric testing on a student's performance. Okay, so if by chance in an experimental group, or there I got a result like he students who have attend psychometric testing course, for example those who are there in the experimental group, their performance is better than those who are there in the control group. That means those who have not attended any psychometric testing course. Till here it is clear. So this is the result I have got. Now the problem here in this completely randomized design, the problem is that you cannot control a variable which may contaminate this thing. For example, in psychometric testing, there is, in a kind of performance, there is certain thing which is known as an IQ. IQ matters for any kind of performance. Yes or no? Yes, ma'am. So when I perform certain things, so by chance, if few students who are there in the experimental groups, if their IQ is very high, right? By chance, in experimental group, if their IQ is very high, and you have by chance put them in an experimental group, and then you are giving them some psychometric training course, asking them to attend some psychometric training course, they will definitely excel, and you have put few students who are those students who are having low IQ in the control group, and you are not giving them any psychometric testing course,
and you are assessing their performance. So, and then you are concluding the psychometric testing course having certain positive impact on the performance. Do you think it is a very justifiable conclusion? এটা কি খুব জাস্টিফাইবল কনক্লুশন হলো? কারণ না ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি আইকিউ এর একটা ইম্প্যাক্ট থেকেই গেল। এবার তুমি বলতে পারো, ইউ ক্যান অলওয়েজ আর্গিউ উইথ মি, যে এখানে তখন মাল্টিপল এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপস হচ্ছে, তখন তো এটা একটু নালিফাই হচ্ছে যে সবকটাতেই আমি আই ক্যান হ্যাভ মোর মানে ইন্টেলিজেন্ট মানে হাই আইকিউ স্টুডেন্টস in all experimental groups, and in all control groups I have low IQ or poor IQ students. Very less likely. You can argue with me, but can you nullify this entire thing? No, you cannot, because you have not controlled anything. বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? আরেকবার বলবো? ইয়েস ম্যাম। না, কোনটা ইয়েস? বুঝতে পেরেছো সেটাতে ইয়েস, না আমি বলবো সেটাতে ইয়েস? না, আপনি আরেকবার রিপিট করলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আইকিউটা এখানে কোনোভাবে কি কন্ট্রোল হচ্ছে? কারণ এখানে কিন্তু আমি কিছু কন্ট্রোল করছি না, এখানে একটা চান্সেস থেকেই যাচ্ছে যে এই যে এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপগুলো থাকছে, if there are multiple experimental groups, even if there are multiple control groups, some extraneous variable, relevant extraneous variable may have some impact on the relationship between independent and dependent variable. I hope you know that this concept of independent and dependent variable. Yes or no? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তো এখানে একটা কিছু ইম্প্যাক্ট থাকছে। ফর এক্সাম্পল, যেটা আমি বলছিলাম যে যদি সাইকোমেট্রিক টেস্টিং এর এফেক্ট থাকে, ঠিক আছে, ইম্প্যাক্ট দেখতে চাই অন আ স্টুডেন্টস পারফরমেন্স, have you ever thought of that IQ is also a part in understanding certain concepts of psychometric testing? তাই তো? মানে বুদ্ধি না থাকলে আমি বুঝবো কি করে? ইয়েস ম্যাম, ইটস আ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। সাম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, ডেফিনেটলি। সেখানে কি এটা কি কোনো জায়গায় কন্ট্রোল করেছি আমরা? এখানে করিনি কিন্তু। হ্যাভ ইউ কন্ট্রোল দিস ভেরিয়েবল ওভার হিয়ার? তা সেখানে একটা চান্সেস মে বি দেয়ার দ্যাট that may have certain impact on this, but why am I raising this concept IQ? Because IQ is an important variable. There may be other variables as well. You can always argue with me your experience in your preference, your liking for psychometric testing. সেটাও হতে পারে। If you like psychometric testing, তাহলেও সেখানেও এটা ইম্প্যাক্ট করবে তোমার পারফরমেন্সকে। তোমার সাইকোমেট্রিক টেস্টিংটা খুব ভালো লাগে, তুমি সেখানে আরো বেশি করে শিখবে, ইউর পারফরমেন্স উইল বি ভেরি হাই, তাই কি না? কিন্তু আইকিউটা একটা মেজর ফ্যাক্টর, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। তাহলে এমন কিছু ডিজাইন দরকার, এমন কি there must be some design, experimental design, which can at least control one extraneous variable, which is not being controlled in this completely randomized design. এবার বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম, বুঝেছি এবারে। আচ্ছা, এবার that can be addressed in randomized block design. কিভাবে করছে না, before you go for actual design, it will make certain block based on certain relevant variable which can have certain impact on the dependent variable. ঠিক আছে, যেটা আমি এখনই বললাম। দেখো এখানে, দেখো, you can read this thing. In the randomized block design, subjects are first divided into certain blocks.
such that within each group, subjects are relatively homogeneous in respect to some selected variable. Some selected variable. What is that some selected variable? That is coming later. These variables, the variable selected for grouping means blocking, the subject is one that is believed to be related to the measure to be obtained in respect to the ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এখানে তোমার কি ছিল, একটু আগে যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে your performance assessed after attaining your psychometric testing scores, your academic performance, তাই তো? সেটা তো বোঝা গেছে নিশ্চয়ই। Yes, ma'am. হ্যাঁ, তাহলে কোনটার এফেক্ট থাকবে? আইকিউ এর একটা এফেক্ট থাকবে তোমার একাডেমিক পারফরমেন্সের উপরে। তাহলে আইকিউ এর বেসিসে ইফ আই ক্যান ব্লক স্টুডেন্টস first day, and then we can introduce different types of method of teaching that will be or different. We can randomly assign them in different treatments. That would be good enough. ঠিক আছে না? তাহলে আমরা যদি আইকিউ বেসিসে আগে ওদেরকে ব্লক করে নিই, একটা ক্যাটেগরাইজ করে নিই, মানে ফর এক্সাম্পল ইফ দেয়ার আর 10 স্টুডেন্টস বা 20 স্টুডেন্টস, first we administer a test of IQ. Okay, and based on their IQ, like this, we have categorized them. For example, এখানে যেমন আছে there are 5 students, student A, B, C, D, E. Then we have categorized the student as very low IQ, low IQ, average IQ, high IQ, very high IQ. Likewise, if we can have 20 students, we can categorize few students under very low IQ, few students under low IQ, few students under average IQ, few students under high IQ, and few under definitely very high IQ. তাহলে then we can have few students over here. Then now under this, এটাকে ভালো করে দেখো, এই যে পার্টিকুলার এই ব্লকটা, এই যে ভেরি লো আইকিউ, the number of students who will be there, they will be homogeneous with respect to their IQ. Yes or no? একটু রেসপন্ড করো, নাহলে আমি বুঝবো কি করে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, yes, ma'am. হ্যাঁ, তাহলে they will be similar. হ্যাঁ, they will be similar. সেটাই এখানে লেখা রয়েছে, they are relatively homogeneous with respect to the something selected variable. Selected variable এখানে কি আছে? IQ. ঠিক আছে? Students who ma'am. will be here in this block, low IQ, you follow my cursor. Student who will be there in low IQ, they will be also similar. ঠিক আছে? Now this base, sorry. Okay, now based on this block, okay, now number of subjects in a given block would be equal to the number of subjects in a given block would be equal to the number of treatments, and one subject in each block would be randomly assigned to each treatment. First হচ্ছে number of subjects in a given block would be equal to the number of treatment. কি বলেছে? number of subjects in a given block would be equal to the number of treatments. Okay, তাহলে number of subjects in a given block would be equal. Now you can see, right? Can you see that? Yes, ma'am. Okay, given block 4. Okay, treatment
1, 2, form 1, form 2, form 3, form 4. So it could be treatment 1, treatment 2, treatment 3, treatment 4. Okay. So their scores are being given over here. Okay. Is that clear? Yes, Clear, ma'am, ma'am. but I have a question. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. And the one subject in each block would be randomly assigned to each treatment. Okay. So in each treatment, okay, these treatments are like this form 1. Form 1 is a treatment. Okay. So now they will be, that is the, if there are more, okay, more students in a particular block, so now you can put them in a different treatments randomly. Okay. Yes, now you ask me. Now here, just 1 minute. Now here what is the advantage of this particular design is that advantage is that this method, this design can control one extraneous variable. What is that extraneous variable over here? That is an IQ. IQ is an extraneous variable over here, which can be controlled by creating these blocks. Okay. Okay. Now you tell me. ম্যাম, এখানে তার মানে আমি যে প্রত্যেকটা গ্রুপ করছি, ব্লক করছি, গ্রুপ ইজ ব্লক করছি, তার মানে প্রত্যেকটাতেই আমার লো আইকিউ, ভেরি লো আইকিউ, লো আইকিউ, অ্যাভারেজ, হাই অ্যান্ড ভেরি হাই, প্রত্যেকটা থেকে আমি একজন করে আমি একটা গ্রুপ করছি, রাইট? একজন করে নাও থাকতে পারে, এখানে এক্সাম্পল মানে মানে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকেই আমি সিলেক্ট করব, র্যান্ডমলি সিলেক্ট করব। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আমরা না, একটু এক সেকেন্ড র্যান্ডমলি সিলেক্ট করব ফর ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্টস। আচ্ছা, কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রুপে তো আমার সবকটা গ্রুপে থাকবে, আদারওয়াইজ তো ঠিকঠাক হবে না। যেরকম আপনি আগে বললেন যে আইকিউটা যদি একটা গ্রুপে বেশি ভালো চলে যায়, ভেরি হাই যদি চলে যায় বা হাই চলে যায়, আবার একটা গ্রুপে তো ভেরি লো চলে গেল বেশি, তাহলে তো আমার ডিফারেন্সিয়েট কিন্তু মানে আমরা না, কিন্তু আমরা যখন কম্প্যারিজন করব, when we'll compare it group wise, we will not compare with very low to low. বুঝতে পারা যাচ্ছে? আমরা কিন্তু এখানে ব্লক করে জিনিসটাকে আলাদা করে দিচ্ছি। যে ব্লকিংটা, হ্যাঁ, মানে আমি বলতে চাইছি, আমি এখানে 1 মিনিট বলে দিচ্ছি, এখানে আমি কনফিউশনটা বুঝতে পারছি। এখানে ব্লকিংটা করে আমরা কিন্তু ব্লক ওয়াইজ কম্প্যারিজন করব। আমরা এরকম করব না, আমি বলতে চাইছি যে ব্লক ওয়াইজ আমরা বলবো যে ফর দিস পার্টিকুলার গ্রুপ হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ সাইকোমেট্রিক টেস্টিং অন দেয়ার পারফরমেন্স। আচ্ছা, মানে এখানে যখন ভেরি লো নিচ্ছি শুধু ভেরি লোই থাকছে, হ্যাঁ, সেখানে সেখানে র্যান্ডম হাই অ্যাসাইনমেন্ট। থাকছে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। তাহলে কি, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে কম্প্যারিজনটা অনেক বেটার হবে। কারণ এর আগে যেটা প্রবলেমটা ছিল, এখানে হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল, আমি কিন্তু সাইটটা চেঞ্জ করেছি, হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে যে প্রবলেমটা হচ্ছিল, এখানে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট সিআরডি তে যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে, সিআরডি মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি র্যান্ডমাইজ ডিজাইন, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে পুরোটা কিন্তু মিক্স আপ। ঠিক আছে, এখানে আইকিউটা কিন্তু মিক্সড আপ, সেজন্য একটা ওভারঅল রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছিল, যেটা এখানে পাবে না তোমরা।
ঠিক আছে, এখানে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ব্লক ওয়াইজ দ্য মোমেন্ট, এই জন্য এখানে পরিষ্কার করে এখানে লেখা রয়েছে, এই জন্য আমি এটা ইয়েলো হাইলাইট করছি, এখানে একটা কনফিউশন থাকতে পারে। সাবজেক্টস আর রিলেটিভলি হোমোজিনাস উইথ রেসপেক্ট টু সাম সিলেক্টেড ভেরিয়েবলস। এই এই যে ভেরি লো আইকিউ, এখানে একটা স্টুডেন্ট বলা হয়েছে, এখানে অনেক থাকতে পারে, মানে ইন রিয়ালিটিতে অনেক থাকবে। 5টা স্টুডেন্ট নিয়ে তো আমরা কাজ করি না, আমরা তো অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 200 250 নিয়ে 250 300 নিয়ে কাজ করি, তো এখানে তো একটা স্টুডেন্ট থাকবে না। এই পার্টিকুলার গ্রুপটার সঙ্গে সেকেন্ড গ্রুপটার কম্প্যারিজন, মানে এই পার্টিকুলার গ্রুপটাতে কিরকম এফেক্ট হচ্ছে সেটা কম্প্যারিজন করছি আমরা, সেটা দেখছি। তাহলে then we can conclude that this particular teaching method does not work for very low IQ. বুঝতে পারলাম? ইয়েস ম্যাম, এবারে বুঝেছি। আমার ওটাই একটা প্রশ্ন ছিল যে হ্যাঁ র্যান্ডম রেপ্লিকেশন ডিজাইন আর র্যান্ডম ব্লক ডিজাইনের মধ্যে তফাৎ কি, এটা এবার বুঝতে না, পেরেছি যে হ্যাঁ ওখানে কি হচ্ছে। হ্যাঁ ওখানে যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ওখানে ওখানে আমরা ওখানে র্যান্ডামলি হচ্ছে, সব রকম আইকিউ নিয়ে চলে যাচ্ছি, তো সেটা হ্যাঁ প্রবলেম হতে পারে, এখানে কিন্তু এখানে সেজন্য, আমরা এখানে সেজন্য ব্লক হ্যাঁ করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 এবার এখানে বুঝতে অনেক পেরেছি, ওটাও বেশি একটা স্পেসিফিক, বুঝেছি। এখানে অনেক বেশি স্পেসিফিক সলিউশনটা হবে, যে ফর মেবি ইউ ক্যান ডিজাইন সামথিং এলস ফর দ্য ভেরি লো আইকিউ, কারণ ইটস নট ওয়ান সাইজ ডাজ নট ফিট অল। মানে তোমাদেরকে যেভাবে পড়াচ্ছি এরকম হতে পারে না, মেন্টালি রিটার্ডেড যারা, তাদেরকে তো এভাবে পড়ালে চলবে না, এরকম অনলাইনে ধরে বসিয়ে পড়িয়ে দিলাম, একটা সেশনে দিয়ে দিলাম, সরা সব বুঝে গেল, এটা তো হতে পারে না। তোমরা বুঝে যেতে পারো, কিন্তু যারা মেন্টালি রিটার্ডেড তারা তো বুঝতে পারে না। বা যদি অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের স্টুডেন্টকে পড়াতে যাই, তো তাদেরকে কি এরকম ভাবে বসিয়ে পড়িয়ে দিলে হবে? না ম্যাম, হবে না, আমি জানি, হ্যাঁ আমি ওদের নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ, সেই জন্য। সেটাই তো বলছি। তাহলে তাহলে সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন সার্টেন থিংস ফর দেম, সেটাকে তোমাকে বোঝাতে হবে, কারণ সেই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েশনস তো আছে। সেই জন্য আরবিটার, আরবিডি ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইজ, বাট দ্য অনলি প্রবলেম অফ আরবিডি দ্যাট ইট ইজ controlling only one extraneous variable. There are many extraneous variables. Now you can ask me that it is the only IQ, but what about other things? If somebody is having mental disorder, তাহলে how to control that? না, সেখানে নেই, একটার বেশি দুটো কন্ট্রোল করতে পারে না। তুমি আইকিউ ছেড়ে দাও, মেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে ব্লকিং করো, যে কোনো একটা এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল নিয়ে ব্লকিং করতে পারো, দুটো করা যাবে না। দুটো করা যায় ল্যাটিন স্কোয়ারে, যেটা তোমাদের সিলেবাসে নেই দেখলাম, এখানে মানে সিলেবাস মানে এখানের মডিউলে নেই, বাট ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু দ্যাট। ল্যাটিন স্কোয়ারে দুটো করা যায়, ঠিক আছে, এইটুকু আমি বলে দিতে পারি। ঠিক আছে, সো আই উইল স্টপ হিয়ার টুডে। uh, Next class we'll continue, I mean Friday's class will continue from factorial, and then we'll go to cross sectional longitudinal, Ex-Post Facto, and the last one. ठीक है? ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hmm? থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay. Okay, so if you have any query you can ask me, or it's okay, you all read it, and if you can have some query. Okay, and on that day I will also show you a video as well. You can or you can share some video with me as well in this class as well, so that we can have some better understanding as well. Or you can share, or you can prepare your own I mean you can come up better, it would be better if you can come up at least few, those of, like whatever we have discussed today, if you can come up some of your own, based on your understanding, you could come up some of your any one of this, one or two of this research design with your own example, you can come up with that. So that would be a kind of hands-on, so maybe few discussion on that, followed by some of our new things, factorial, etc., what we can do. Okay, so that we can have some hands-on as well. Okay. Okay. Thank you, Dr. ওকে Rita ম্যাম, Kamuka. থ্যাংক ইউ। It is very nicely you have covered. Actually, this is the major problem. Many people cannot understand the role of intervening variables, and you have
clearly explained them. This is very good. Another one, that is the experimental and the quasi-experimental design that you have covered. Besides that, different type of experimental design, specifically the block design. Sometimes many studies are there. They are not able to understand why the block design is important. You have covered that also. So, Yes. dear students, I think you have understood. Madam has explained everything very nicely. So, please you follow the YouTube video as well as Madam's note thoroughly. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank all of you. you, for your patient hearing. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Can I leave, sir? Yes, now you Okay. can leave. Thank you. Thank you. হ্যাঁ, তোমরা যেও না। রূপসা, রিমা, তোমরা কি আছো? হ্যাঁ স্যার, বলুন। হ্যাঁ, তোমাদের পরীক্ষার রেজাল্টটা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম, এবং অস্মিতার সঙ্গে তোমাদের ফেস টু ফেস কথা হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আশা করছি তোমরা নিজেদের কোথায় কোথায় লিমিটেশনটা হচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেছো। তো হ্যাঁ এটা নিয়ে তোমাদেরকে আরো কিছু বলার আছে? না স্যার, একটু পড়তে হবে, মানে আমার অনেকটাই জায়গা এখনো পর্যন্ত গ্যাপ আছে, তো সেটা বুঝতে পেরেছি। ইন্দ্রজিৎ, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? তুমি এই যে কোশ্চেন যেগুলো এসেছিল সেই কোশ্চেন গুলো বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল কোথাও? ইন্দ্রজিৎ মনে নেই, যাক। আচ্ছা, এখানে আমাদের অ্যাসারশন এবং রিজন এইভাবে প্রশ্নটা এসেছিল, সেটা বুঝতে কি কোনো অসুবিধা হয়েছিল? রূপসা, জলি যারা আছো? না না স্যার, স্যার, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আচ্ছা। যেটা অসুবিধা হয়েছে স্যার, সেটা আমি অস্মিতা ম্যামের সাথে ডিসকাস করেছিলাম। কয়েকটা হুম, জায়গায় টার্মিনোলজি গুলো আমার কাছে প্রচন্ড নতুন ছিল, ওইগুলো বুঝতে পারছিলাম না। বাদ বাকি গুলো ঠিক আছে। আচ্ছা। রিমা, হ্যালো রিমা। রিমাও নেই মনে হয়। ঠিক আছে, তার মানে আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি সেটা ঠিকই আছে, তাই তো? তোমাদের যেভাবে গাইড করছি তোমরা সেটা ফলো করতে পারছো? ওকে, ঠিক আছে। বেস্ট উইশেস টু অল অফ ইউ। মন দিয়ে পড়াশোনা থ্যাংক ইউ করো, স্যার। নিজেদেরকে তৈরি করো। হ্যাঁ স্যার, আর একটু পরিশ্রম করতে হবে, আর একটু এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হবে বেশি করে, তাহলে আর কি হ্যাঁ, জিনিসটা বোঝা যাবে। তবে কিছু তুমি তো জিনিসটা ল্যাকিং আছে বুঝতে স্যার। পারবে। হ্যাঁ, তা হ্যাঁ, না হলে ল্যাকিং না তো আছে এরকম। কিছু। হ্যাঁ, আমরা শুধু মনে করি যে এটার ফলে তো এটাই হলো, এটার ফলে তো এটাই হলো, কিন্তু তা নয়। তার মাঝে আরো অনেক ঘটনা আছে, সেই ঘটনাগুলো খুঁজে বের করতে হবে।